Wakenya wenzangu, we have all complained about what Kenya has done to us and what the leaders of Kenya continue to do and have done to us. But it's also time we turn around and look at the mirror and ask ourselves, what have we done for Kenya and what can we do for Kenya? Hii kazi si ya Morara peke yake or other civic leaders who are trying to fight the way into good governance and an end to corruption. Hii kazi sio yetu peke yetu. This job is for every single Kenyan, rich or poor. Even a street boy has a role to play. Even a person sick in hospital has a role to play. Even a police officer and a military officer, they have a role to play. Musicians and content creators and actors, you have a role to play to create content that will communicate into the hearts and souls of Kenyans. You've seen what Crazy Kanas tried to do. His video on Instagram alone has 47 million views. It's being viewed in Kenya and abroad. I've received that video even from people who are not even Kenyans who are living abroad. He's doing his part. I, Morara, am doing my part. What are you doing, you who are watching this video? What are you doing? Of course, watching this video is part of it. Liking my content is part of it. Sharing my content with your friends for them to get this education is part of it. But you need to pick something you can do. Not all of us can be good speakers. Not all of us can be orators. Not all of us can be creative content creators or musicians. Not all of us can be politicians. But surely, there is something you can do. And you need to ask yourself what you can do. You need to pick up what we call citizen responsibility. You need to ask yourself, why are you Kenyan? And as you are Kenyan, what are your role as a Kenyan? I can assure you that one of those roles is keeping the people in government accountable. If you are working in a government ministry, you see corruption every day, and you've not registered a fake account for you to tell us the corruption, we who are confident and can speak about it and who don't care about death or abduction, if you've not shared that information with us, then you are part of the problem in Kenya. You are enabling bad governance in Kenya. If you're working in a bank and you can see millions and billions of dollars or Kenya shillings being transferred from account to account, and you know that it is fishy, and you know that it is corruption proceeds, and you've not told us anything, or you've not sounded an alarm, even through a proxy, you are part of the problem in Kenya. If you are there and you are celebrating corrupt leaders, saying those who are questioning their source of wealth are jealous, saying that those who are demanding for bad governance will fail, that it has been tried before and it failed and therefore it cannot succeed. If you are celebrating those leaders because they come from your tribe, you are definitely part of the problem that is in Kenya. You are responsible for the poverty, for the pain that the people of Kenya are suffering. It is time for you to change and work with the rest of Kenyans as we demand better governance and better change. At this moment in time, we cannot trust anybody in government or opposition, because even opposition has benefited from corruption. They do deals with government, they register companies and do tenders with government. It's not possible to trust them at this time. But we need change. And I believe that that change will happen. I don't have to be any political position. I don't have to be a governor or senator or anything. My interest is a fair and just system. I'll go back to my business, make my money. But if I'm entrusted with a civic duty or a political responsibility, I will do it with uttermost excellence and without corruption and with very great integrity. I want to ask you who is watching this video to also pick something that you can do and do it for Kenya. Sisi wote tunakuhitaji. Kenya inakuhitaji. Chagua kitu ambayo utafanya kufaidi Kenya. Team Cyprian, wewe kama Mkenya umesaidia nini hii nchi
vile ya Morara Kebaso ameweza kutuulizia. I think Morara kona point. If you're working anywhere na unajua kuna corruption inaendelea mahali popote, usinyamanzie. Tumesema sisi ni wa Kenya na Kenya ni yetu, Kenya ni home and Kenya is our business. We have to keep an eye to every leader, to every sector, to every department, guys. If you're working in a bank, in hotels, airports, a railway station, SGR, anywhere, as long as you know this is a public facility, we need your help. And the help will help many Kenyans. Morara kona knowledge. Kijana huwa nakaa hivi nasema, kijana si ni very sharp. Every parent is dream ni kukuwa na mtoto ako very sharp. Yaani mtoto ambaye anaona mbele. Mtoto ambaye akiongea hata wewe unakuwa very proud as a parent or as a mother or as a father. Morara ametuuliza swali mzuri. Tuseme wewe unafanya kazi kwa bank ama hizo facility kubwa. Na definitely unaonanga ile corruption inaendelea. Unaogopa. Unajua mara mingi kitu inafanyanga sisi wa Kenya tuogope ni vile tunaogopa kwamba ukienda ku raise alarm, ukiraise alarm hivi utaweza kuuliwa. Hiyo ndio kitu inafanyanga like mimi siwezi nika raise alarm, nitanyongwa, nitauliwa, niache watoto wangu nini. But wa Kenya tukisimama kwa umoja, tuseme kwamba this corruption thing lazima ita end, tutaweza ku-end. I was so happy yesterday. I saw a video mahali vijana wa boda wa magari walisema kwamba enough is enough. Wakaambia huyu askari wewe umekuwa ukiibia magari hapa, hakuna pesa utapewa. Hawakuweza kumpatia. Walimshika, walimchapa. What if sisi wa Kenya wote tuamue kwamba tukipanda gari, tukiangalia askari anachukua hongo kutoka kwa hizi matatus, tuwafunze lesson. Tutaweza kuwafanya hao askari wataogopa kusimama kwa barabara, wachukue hongo, Kenya iwe a free corruption country. Ukiwa unafanya bank, kuna pesa ambazo zinaibwa kwa bank ama kuna pesa zinakuwa deposited through those banks. Wengine wenu wa mabankas nyinyi ndio ama macashiers, mnajua. Like you create awareness ama unatumia kama mtu ka message unamwambia manze iko hivi na hivi. Unajua kuna watu wanajua, wanaelewa hizi vitu vile wanavyofikisha habari. So si lazima uogope kwamba jina yako itajulikana ama itakuwa hivi. Morara kuna point. Sisi kama wa Kenya tukiamua tukuje pamoja, tutaweza kusaidia Kenya. Because guys, let me tell you, hii mambo yenye mnaona hapa eti ni mchezo. Mara Ruto sijui, mara Adani sijui, mara nini, mtakuja kushtukia Kenya tukiwa slaves in our own country. Msichukulie mchezo. Mtaamka siku moja mpata hamuna Kenya. Tutaamka siku moja tupata hakuna Kenya, ndio tutaanza kumbe ile wakati wakiongea hii kitu ilikuwa serious. Hapo ndio tutaanza kusema kwamba kumbe ilikuwa serious. But kwa saa hii tuna ignore, tunaona like this is a joke. Juu viongozi wamesema sasa, yani mimi ni wazimu niuze airport. Mimi ni nini nifanye hivi. Unajua sasa hii ni wanatu blackmail guys. And these politicians, they don't care guys. Hao ni watu wako na mapassports ziko ready. In case Kenya kuwake hivi ama kiumane, washapanda ndege wameenda. Sisi tutabaki hapa tukiuliwa, tukiteseka, tukilia na watoto wetu na hakuna mtu hata mmoja ataweza kutusaidia. So it's better tuamke mapema, tupiganie nchi yetu. Mahali popote hupo, kama kuna kitu unaona like hii nikifanya inaweza sukuma nchi songe mbele, just do it. Just try. Hakuna mtu ako perfect guys. Na usiwahi ogopa kwamba ukienda kufanya hivi na hivi utachekwa. Hakuna mtu atakucheka, trust me guys. Hakuna mtu atakucheka. So whatever you feel like you want to expose or you want to do, just do it ukiwa na imani. Because at the end of the day hata tukiogopa, tutaogopa nchi yetu izame. Tutaogopa watoto wetu waendelee kuteseka. Hatutaki watoto wetu wakuje kuteseka. Tunataka watoto wetu wakuje kuishi maisha ambayo yako at least they can afford. Unaona kama sasa hivi kuna watoto wako university washa join. Hata kupata chakula ni shida. Yaani hata mtoto nguo zenye amefaa ama hata viatu zenye amefaa unamwangalia hivi unamhurumia. And then uniambia mtoto kama huyu struggle asome kabisa apite,
afika hapa nje hakuna kazi. Utafikiria aje wewe kama mzazi? That's why Morara amesema hivi, tuweze kusaidiana sisi kama wazazi wa Kenya. Jiulize, wewe umesaidia nini hii hinzi? Wewe ni kitu gani umefanya yenye unaweza sema yenyewe ni bring change in this country? Kuna kitu nimefanya naona like imesukuma huyu na huyu wamesoma. So guys, let's ensure like we have tried where we can. Na kama kuna vijana wako pale nje wanataka kuexpose, unashanga utaexpose aje? Just take a video, just post in your TikTok account ama Facebook account. There are people going through every day, like sisi tuna searching information in our online media kila wakati. Tukishapata hiyo tutapost and then the world will see. So usije kuogopa like nitafanya aje. Hapana, wewe take a video, do a video vizuri, onyeshana. Si lazima uonyeshane sura yako ukiexpose kama wewe ni muoga. You can do a video ukitumia msee, kama ni mimi umenitumia niambie change the voice. Kuna vile tunaweza change voice mtu aweze akasikia ama akajua ni wewe ulikuwa unaongea. So hivyo ndivyo tutaweza kusaidiana, because tuko na many stalled project zenye zimeachwa hapo na hawa viongozi washakula pesa. Tunataka hawa viongozi wakae wakijua hivi, wakati wamechaguliwa zile viti ambazo wamepewa, wa Kenya ndio wamewapatia kazi, waende watufanyie kazi. Sisi tukue watuma wao sisi ndio tumewaandika, si wao wametuandika. And that's why tunasema hivi 2027 tutarudisha wale viongozi ambao tumeona wanasaidia wa Kenya, si wale viongozi ambao waliingia wanajisaidia matumbo zao peke yake. Hapana, lazima tuangalie kiongozi ambaye amekuwa akisimama na wananchi. Diposa anasema make sure umeenda pale Huduma Center, umechukua your ID. Kama imepotea, enda police station, chukua abstract form, tembea pale kituo cha Huduma Center, utaweza kupata ID and let's register as voters where unajua utafika kupiga kura. Kama uwezi ukamanage, tafadhali usije ukaregister Nairobi while unajua hautaenda Nairobi. Usiregister Kisii ukijua hautaenda Kisii, Bungoma, Kisumu, Eldoret, wapi. Make sure umeregister kuwa voter mahali unajua hapa hii wakati nitakuwa hapo. Na tunaombeana Mungu mema, at least sisi wote tufike huo mwaka, at least tuweze kupiga kura. So guys, wherever you are, stay safe, na mkumbuke hii wakati wa Christmas accidents na kuanga mingi kwa barabara, ama vitu ni mingi zina happen kwa barabara. So always stay safe. Unapo drive, just take caution, usikunywe na udrive. Kama ni kukunywa, umekunywa, patia mwenzaka aka drive, because accidents of late zimekuwa mingi sana hapa kwa barabara. Anyway, to Team Cyprian nasema asante sana. Mungu awabariki for the support ni mnaendelea kunipatia. I'm so happy. I can't take it for granted. May Almighty God bless you. See you in our next video. Bye.